do some Bible teaching. 이 자기가 병들어서 지금 의심하고 있는데 So he 두려움과 의심 가운데 있는 그 사람에게 So this person who was having this his weaknesses. 종교의 원전인 성경으로 가서 그것과 씨름하게 만들려고 했던 제안이었던 것입니다. 종교의 원전이 성경으로 가서 성경 속에서 고민하고 성경을 가지고 공부하라고 촉구했던 Now 거죠. his purpose was to actually have him to to go to the fundamentals of the religion and try to wrestle with that. 그래서 가르치기 위해서 시편을 공부하고 로마서를 공부하고 갈라디아서를 공부하면서 이 사람의 눈이 떠였습니다. So as he was trying to teach all this, the Bible, by studying the Rome, studying Galatians, he started to realize the true meaning of the gospel. 이 교회 전통을 강조하고 의식을 강조했던 그가 성경을 공부하면서 성경을 가르치기 위해서 공부하면서 눈이 떠였던 것입니다. Now he was teaching all the fundamentals of the churches, and then now he was studying the Bible. As he studies the Bible, he realized the fundamentals of what the gospel is really. 개인적으로 저도 신학교에서 가르치던 사역을 하나님께 참으로 감사하고 있습니다. As I also thank God for the studies that I have done in theological seminary. 그 가르치기 위해서 공부하다 보니까 저도 많은 것들을 배울 수 있었던. And as I was trying to teach, I was learning also. 이 친구도 아무튼 그렇게 가르치기 위해서 공부하다가 성경을 통해서 확신을 가지게 So 되었습니다. this fellow is also by studying the words of the gospel himself, then he starts to realize what the true meaning of the gospel is really. 그래서 마침내 지금부터 500년 전 Finally 500 years ago from this date, 1517년 10월 31일입니다. it was the year 1517 October 31st. 이 청년은 비텐베르그 교회 앞대문에 대자보를 So 붙였습니다. this person post something at the church of the Wittenberg. 그게 95개조 반박문이라고 합니다. And it's also called the 95 Thesis. 이 대자보가 종교개혁의 시발점이 되었습니다. Now this 95 Thesis actually become the starting point of the religion revolution. 이 청년이 누군지 아시겠습니까? Do you know who this person is? 마틴 루터입니다. Martin Luther. 이 마틴 루터가 이 대자보를 붙임으로 말미암아 종교개혁이 시작된 것입니다. So as he posts the 95 Thesis on the church, this person actually started initiated the religious revolution. 이 대자보는 라틴어로 기록되어 있습니다. This 95 Thesis is actually written in Latin. 그러니 많은 사람들이 읽을 수 있는 것이 아니었고, So this was actually not something that people can not the ordinary people can read. 관심을 가진 학자들끼리 토론을 하자고 붙였던 것입니다. But this was something that he wanted. He expected, the scholars who are interested in these topics to have a discussion. 정교하게 준비한 것도 So 아니었습니다. it was not even something that he prepared thoroughly. 그러나 그 95개조를 붙임으로 말미암아 종교개혁이라는 엄청난 사건이 발생하게 되었던 But 것입니다. within this 95 Thesis become the Reformation. 오늘 그 95개의 항목을 하나씩 다시 생각해보는 것도 의미가 있을 것입니다. Now it might be meaningful also to go over each of the 95 Theses. 페이지로만 해도 하나, 둘, 셋, 네 페이지 나와요. There are 4 pages right here. 이거 읽다 그러면 여러분 오늘 밤샐 거예요. So if I start reading this, we're gonna spend all the night. 제가 금년 10월 31일에 종교개혁 500주년 기념행사를 하면서 이 95개조 반박문을 읽고 싶습니다. Now, this year, as we celebrate the 500th anniversary of the Reformation, I want to recite each person to read each one of the theses. 한 사람이 한 개조씩 읽으면 몇 명이 필요할까요? So, how many people would be needed to have one person to each? 한 5명은 모여야 될 것 같아요. That will require 95 people. 이 한 구절 한 구절 읽으면서 500년이 지난 오늘날에는 이 반박문이 어떤 의미를 가지는가 좀 생각해 볼 수 있었으면 좋겠습니다. So my expectation is to have all you to consider what this will have a meaning in this world right now. 제가 인터넷도 찾아보고 제가 가지고 있는 책도 찾아보고 여러 책들을 비교해 보니까 So as I was searching the internet, I also read some of the books and I started to compare them. 라틴어에서 번역되어서 그러는지 모르지만 번역본들마다 다 달라서 Now it seems like that all the translations are slightly different from each other. 제가 우선 급한 대로 이 95개의 항목을 제 나름대로 우선 편집해서 여러분에게 인용해 놨습니다. So I actually cited the 95 Theses as I think that they're as closely as possible to the Latin. 아무튼 이
95개 항목을 붙임으로 말미암아서 대자보로 붙임으로 말미암아서 이 종교 개혁이 시작됐습니다. So anyways, with this 95 thesis, the posting of this actually started the Reformation. 어느 학자는 이 사건을 다음과 같은 비유로 이야기하기도 합니다. One scholar actually compared this to this. 캄캄한 밤중에 한 사람이 오래된 성당의 종탑의 층계를 올라가고 있습니다. Now this person was actually walking through walking on the stairs upstairs on this the clock tower, the bell tower of this old church. 불빛이 하나도 없는 깜깜한 곳을 이 층계를 기어가고 있습니다. Now this was black and he was stepping on the stairs. 그 깜깜한 지륵 속에서 자기의 몸이 이게 흔들리니까 아무거나 붙잡으려고 잡았는데 In this black scenery, he wasn't able to see anything, so he was trying to reach his hand to grab anything. 그래서 잡다 보니까 밧줄이 잡혀져서 And then he actually held onto a rope. 자기의 그 몸을 가누려고 밧줄을 So 잡아당겼는데 he was trying to hold onto a rope so that he can actually, he can balance himself out. 갑자기 탱그렁 종소리가 울린 겁니다. And then the bell started ringing, 깜짝 놀랐습니다. and he was shocked. 자기가 종을 치려고 한 것이 아닌데 자기 몸을 가누려다가 밧줄을 잡았는데 그게 큰 종소리로 울려 퍼진 겁니다. Now he wasn't trying to ring the bell, but he was trying to have his body balanced, but he's trying to not to lose his step. But as he was holding onto the rope to just make a stand, then he started ringing the bell. 자기가 의도하지 않았는데 자기 하나 잘 간수하려고 했던 것이 결국은 큰 종소리로 울려 퍼지게 되었던 So 것입니다. it was unintentional. He was wanted to just have himself firm himself, but that stand actually became something that revolutionary. 이로써 종교 개혁의 불길이 활활 타오르기 So 시작했습니다. the flames of the Reformation has become exploded. 그리고 바로 500년이 지난 오늘 21세기 대한민국은 다시금 그러한 종교 개혁의 불길을 필요로 하는 때가 아닌가 하는 생각을 해봅니다. So after 500 years have passed, since 500 years have passed since then, I think the 21st century of the South Korea right now is something that requires that kind of reformation again. 많은 사람들이 종교 개혁이 필요하다고 말합니다. Many people say that the religion is, the church needs reformation. 그러나 21세기는 다양성을 존중하는 시대라서 The 21st century actually respects the differences. 전체주의적인 세계에서는 다른 목소리를 내면 그게 전혀 다른 하나의 운동으로 갈 수 Now, 있겠지만 in totalitarian society, making a different voice would lead to some kind of different revolution. 다양성을 인정하는 사회에서는 내가 또 다른 바른 소리를 하면 그건 또 다른 다양한 소리 중에 하나로 묻혀버릴 수밖에 없습니다. But in this society where differences are accepted, just making one different voice will be just one different voice out of many different voices. 그래서 21세기에는 16세기와 같은 종교 개혁이 일어날 수가 없습니다. So in this 21st century, the Reformation that happened in 16th century is not going to work in the 21st century. 그럼에도 불구하고 우리는 2017년도를 But 맞이하면서 nonetheless, as we invite the 2017, 종교 개혁 500주년을 기억하고 as we remember the Reformation of the 250th 종교 century, 개혁의 기본 정신을 되새겨봤으면 좋겠습니다. and remember the meaning and also the fundamentals of the Reformation. 그래서 금년에 제가 표어를 정하는 데 있어서 별로 고민하지 않았습니다. So as I said, the 2017's word to the phrase of the year, there was no hesitation. 금년 우리의 표어가 뭐였습니까? What's the phrase of this year? 같이 한번 읽읍시다. 시작. 금방 안 했어요? 다시 시작. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. The righteous will live by faith. 이게 바로 종교 개혁의 정신이고 우리의 기독교 신앙의 근본입니다. This is the fundamentals of the Reformation and also our Christian faith. 그래서 종교 개혁의 정신은 크게 세 가지를 이야기합니다. So there are three fundamentals of the Reformation. Principles of the Reformation. 오직 믿음. Sola fide. 따라합시다. 오직 믿음. 오직 성경. 오직 하나님께 영광. 오직 하나님께 영광. 다시 한번. 오직 믿음.